Hello everyone, Sat Shri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. I hope you all are doing well. As you all know, we are doing series of English learning for beginners. So yesterday we have done 3 activities. Matching of papa letters with baby letters, then identification of random letters with the prescribed colors, and filling of the missing letters from A to Z. Alright, so now this is part 2. Now we are going to discuss vowels and consonants. As we all know, there are 26 letters in the English alphabet. English alphabets are total 26 in number, 21 consonants and 5 vowels. So, what are vowels? Vowels are 5 in numbers: A, E, I, O, U. These vowels are just like swar in Hindi. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਆ ਈ ਈ ਊ ਊ ਏ ਐ ਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ. ਔਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਏ ਵੋਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਡੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਈ ਵੋਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਜੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, H consonant and I is vowel, J consonant, K consonant, L consonant, M consonant, N consonant and O is vowel. Again P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z are consonants and after T it's U, that is vowel. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ vowels ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, consonants ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਕਾ ਤੇ ਰਾਰਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕ ਤੇ ਰ. ਕ ਤੇ ਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਏ. The C and here are. These two consonants are nothing without the help of a vowel. So C, A, R will become car. So ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਵਲਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ. So here we are doing vowels in detail now. Introduction to vowels A, E, I, O, U with their families. ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ vowels ਦੀਆਂ families ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ CVC words formation ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ consonant vowel consonant ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ, ਬੈਟ, ਹੈਟ, ਰੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ. ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ A, E, I, O, U. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਦੇ 5 ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ our first vowel is A. So A, the first family that belongs to A is AB. A plus AB. You're already known to the phonic sounds, isn't it? We have discussed the phonic sounds in very detail in our previous 3 videos, whose link I have already added in the description box. So sound of A is A and sound of B is B. A plus B, AB. Next, sound of A is again A and sound of D is D. A plus D, add. So here you can read on your own. After ab add it's ag. A plus G, ag. All. This all doesn't make CVC word because CVC words are made from only 3 letters. So here A double L is already 3 and we will add 1 consonant in front of it. That will make fall, tall. We will discuss it later on. After that am, an, ap, are, as, at, ow. AW, ow. And E, families of E vowel, E plus B, ab. Now, what's the difference between sounds of A and E? A makes long sound, A. E makes short sound, A. So A plus B, ab. A plus D, add. A plus G, ag. A plus L, L. A plus N, N. A plus D, act. Now
I. Third vowel is I. And the families are I makes a sound E. So I is E and B is B. E, B, ib, id, id, ig, ig, il, il, im, in, ip, it. And fourth vowel is O. Sound of O is O. O plus B, ob. It's not ob, od, og. Okay, it's ob, odd, og, op. And this one is ought. And the last, U. Last vowel is U. U makes sound A. And B makes sound B. You already know. A plus B, ab. A plus D, ad. A plus G, ug. A plus M, A plus N, un. A plus P, up. A plus T, at. Before proceeding, make sure you are very much familiar with the phonic sounds. Now learn the words, CVC words of 5 vowel families ahead. How family blending is done? A family blending. As we have discussed it earlier, this is I'm gonna write in detail. A plus B, ab, A plus D, add, A plus G, ag, A plus L, all, am, an, ap, at, are, at, ow. So this is all about the 2 letters blending. One is a vowel and one is the consonant. These are the families, A families, again E families, then I families, then O families and U families. The same thing which I was writing on the hand. So this is similar thing, but we doing it again for the practice. So this is how CVC words formation is done. Look, CVC stands for, C stands for consonant, V stands for vowel, C stands for again consonant. Consonant, vowel, consonant. ਆਪਾਂ ਇੱਕ consonant ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ vowel ਪਾਵਾਂਗੇ, then again consonant add ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ word ਬਣੇਗਾ CVC. ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ A family ਦੀ words ਨੂੰ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. A plus B, ab. Ab family words are, suppose ਅਗਰ ਆਪਾਂ ab ਦੇ ਅੱਗੇ C ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ab ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ A ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ A ਡਬਲ A B ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, B A B bab ਵੀ ਨਥਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, that means ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. Okay, so then after beats C, the C plus ab is C the sound k, ab the sound ab, k ab, cab. Got it? Then C to baad D, D plus ab, d, ab, dab. F ab, fab. G ab, gab. J ab, jab. L ab, lab. N ab, nab. T ab, tab. ਤਾਂ ਆਪਾਂ alphabetically discuss ਕੀਤਾ ਹੈ ab family ਨੂੰ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ add family ਨੂੰ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ. B, A, C, ac is nothing. Then add family. B plus add, B add, bad. D add, dad. H add, had. L add, lad. M add, mad. I'm again telling you, please make sure you are very much familiar with the phonic sounds. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ phonic sounds नहीं आ रही, then go practice for it before doing the CVC words. P add, pad. S add, sad. Then ag family. B ag, bag. F ag, fag. L ag, lag. N ag, nag. R ag, rag. S ag, sag. T ag, tag. W ag, wag.
and all family words, I have already told it, these are not CVC words, but these make sounds, these makes meaningful words. B all ball, s all k all, sorry, it's k. Sound of C is k. K all call, f all fall, h all hall, m all mall, t all tall, w all wall. Then am family words. D am dam, h am ham, j am jam, l am lamb, m am mam, p am pam, r am ram, s am sam, t am tam, y am yam. After am, it's an family. B an ban, f an fan, k an can, m an man, p an pan, r an ran, t an tan. After an, it's app family. A plus P app. K app cap, G app gap, L app lap, M app map, N app nap, R app rap, S app sap, T app tap. After app, it's at family. Sound of A is A, sound of T is T, at family. And we are adding consonants in front of the at family. So these are making CVC words. B at bat, K at cat, F at fat, H at hat, M at mat, P at pat, R at rat, S at sat, T at tat, V at vat. Then as family. Before 80, it's as family. H as has, W as was. Last is ax family. For ax, fax, ax, eggs, l ax, lax, m ax, max, t ax, tax, w ax, wax. So children, we have done the A family words in details. All the families: ab, ad, ag, all, am, an, app, as, at and x. ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ A ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ CVC ਵਰਡਸ ਬਣੇ ਹਨ. And in the CVC also we have done 4 letter words of all families also. So now we are going to practice these. So this activity is for you. Fill in the blanks to practice blending of the words. Here you can see 16 fill-ups are there of all the families which we have discussed. Ab, ad, ag, whatever the families are. So kindly note down. You have to do practice of it. D plus ab is dab. So you will write D A B, dab over here. Now what you will be filling here? Dash plus ab is equal to lab. So you will add L, L plus ab, lab. Now T plus dash is making tab. So we are adding ab, A plus ab. So T plus ab, tab. B plus add, bad, B add, bad. D plus dash will make dad. D is there and we have to add AD. D plus add, dad. Dash plus add will make sad. So we will put S letter over here. S is S, add, sad. Again B plus ag, bag. BAG, bag. Here we will put T. T plus ag, tag. B plus all will make ball. BALL. Dash plus all is equal to. You can put any letter.
suppose I'm filling here F, you can also fill T. T plus all, tall. F plus all will make fall. F-A-double-L, fall. J plus am, jam. J-A-M, jam. F plus an is fan. K plus app, cap. C-A-P, cap. Dash plus app is equal to, यहाँ इतने उसी की fill करोगे. Suppose I am adding K. Again cap is there, so we can fill another letter. Suppose T. T plus app, tap. Children, this is all only for your practice. B plus at, bat. B at, bat. And here hat is, so I will put H. H plus at, hat. So children, this was all about today's A vowel introduction. There are so many exciting worksheets with me that I will discuss in the next video. And then we will proceed to the E vowel, next vowel. Thank you for watching. I hope my videos are worth watching and useful to you all. So keep watching my videos. Stay tuned. Stay safe. We'll meet you in the next video.